Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம Genpactல 4+ years of candidate கேட்ட இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஐ திங்க் இது வந்து ரொம்ப 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 ஈஸியான செட் ஆஃப் கொஷின்ஸாக தான் இருக்க போகுது. பிகாஸ் வந்து நம்மளோட ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்க வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இதில் நிறைய ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ ஐ ஃபீல் தட் திஸ் இஸ் அ வெரி easy question sets. ஓகேங்களா, இப்போ Genpactல வந்து we had a 2 round of technical interviews and 1 round of HR interview. ஸோ அந்த இதோட காம்பினேஷன்ல நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ ஸ்டப்ஸ் தான் வந்து இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து in each and every interview they will ask us about the introduce about yourself. ஓகேங்களா, இதுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பர்ஃபெக்டாக கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களை பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும். உங்களோட நேம், இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்கள் எந்த ரோலில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அண்ட் இன் வாட் டெக் ஸ்டாக் யூ ஆர் ஒர்க்கிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் சே லைக் மை நேம் இஸ் அக்னிஷித்ரா, ஐ எம் கரண்ட்லி ஒர்க்கிங் in this organization as an associate consultant, and vanda I am having 3+ years of experience in Java backend development, and then என்னோட tech stacks வந்து Java, Spring Boot, Microservices and database க்கு MySQL யூஸ் பண்றோம். We are using AWS for logging purpose, monitoring and all. இந்த மாதிரி நம்மளோட டெக் ஸ்டாக் சொல்லணும். அதுக்கடுத்து நீங்க எதுல வந்து எக்ஸ்பர்டைஸ், உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க பேக்எண்ட்ல ஒர்க் பண்றீங்க அண்ட் இன் விச் டெக்னாலஜி யூ ஆர் எக்ஸ்பர்டைஸ், உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும். தென் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம், நீங்க உங்க ப்ராஜெக்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். லைக் நீங்க இப்ப பேங்கிங் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னா த டொமைன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட், அதுல என்ன பிசினஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, நீங்க என்ன ஒர்க் பண்றீங்க, அதுல என்ன டெக் யூஸ் பண்றீங்க, உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன. ஓகே, தென் at the end வந்து நீங்க என்ன பாக்குறீங்க, why you are choosing this role and company அப்படின்றத you need to give a very clear explanation. It should be at least 2 to 3 minutes ஆச்சு நீங்க வந்து உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும். It should not be like என்னோட பேரு அக்னிசித்ரா, நான் வந்து கரண்டா இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்றேன், ஐ எம் யூசிங் பேக் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் லைக் திஸ் அப்படின்னு என்னோட இன்ட்ரடக்ஷனை நான் முடிக்க கூடாது. It should be 2 to 3 minutes. ஓகேங்களா? Okay, this is what they are expecting, and this is a professional way of saying saying about your self. Okay. After this, the next question is, in your project, how did you handle transactions across multiple database operations? Did you use @ transactional? What happened if in one transaction fails in the mid? After self introduction they will start asking the questions. அந்த கொஷின்ஸ் கேட்கும் போது நீங்க செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்னதுல இருந்தும் கேட்கலாம், ஆர்எல்ஸ் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க கொஷின்ஸும் கேட்கலாம். ஓகேங்களா, இந்த டிரான்சாக்ஷனல் கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர் எப்படி சொல்லணும்னா, அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஹாவ் யூ யூஸ்ட் இன் யோர் ப்ராஜெக்ட். So in my project I'm using @ transactional to manage transactions across multiple database operations. Wherever a business operations involved multiple DB actions like saving into database of multiple tables or updating records. So for that and all, I'm going to wrap the service method with @ transactional to ensure the atomicity. This means either all operations success, அப்படி இல்லைனா வந்து we need to roll back all the operations. ஒரு operation fail ஆனாலும் we need to roll back that operations. ஓகேங்களா, இப்போ அவங்க கேட்ட மாதிரி what happen if one transaction gets failed. So if any exceptions occurs in the mid of the transaction, Spring marks the transactional for rollback. So all the previous operations happened in the database will be undo. Okay, for example, if I want to insert a data into table A and table B, and if table B fails, the insertion in table A is also rolled back automatically. So the important point என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, by default Spring rollbacks only for the unchecked exceptions. Okay, unchecked exceptions na enna, runtime exceptions. So in some cases we need to use if it is a checked exception abdina, we need to use a rollback for, and in the exception handle aachu abdina I need to do rollback. So by default enna agum, the Spring is going to handle only the runtime exceptions.
பட் இந்த ஃபைல் நாட் ஃபவுண்டு இந்த மாதிரியான checked exceptions, compile time exceptions எல்லாம் handle பண்ணாது. So அதை நீங்க handle பண்ணணும்னா you need to explicitly say that rollback for. So this approach ensures the data consistency and integrity in our application அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும். ஓகேங்களா? This is how we need to answer in each and every question. At least try to answer for 40 seconds. Okay, that confidence you need to give. 1 minute or 40 seconds நீங்க answer பண்ணுங்க, but don't do it like அடுத்த transactional வந்து it is something it is going to roll back all the transactions if any exception occurs அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க simple wordsல முடிச்சிடாதீங்க. You need to provide it in a briefer manner. Okay, then what is the difference between hash map and concurrent hash map? Hash map ko concurrent hash map ko irukka difference enna? So we already know hash map vandu which is not a thread safe and concurrent hash map is a thread safe. So hash map and concurrent hash map differs mainly in thread safety and performance in a multi-threaded environment. If a hash map is not a thread safe one, so multiple threads வந்து modify பண்ணுதா அப்படின்னா the data inconsistency will happen. இதே concurrent hash map அப்படின்னா which is a thread safe one and is designed for concurrent access across the multiple threads. ஓகேங்களா? So இது வந்து என்ன பண்ணும்னா concurrent hash map வந்து which is not going to lock the whole thread, whole map. It is going to use the grained one. So அதனால வந்து என்னன்னா it is not going to block the whole map. It will lock only the part which is needed. ஓகேங்களா? In multi-threading, hash map needs external synchronization like synchronized block. ஆனா concurrent hash map la internally it is going to handle the synchronization using a segment level or bucket level locking. Okay, and the another question is in your project have you used any of this multi-threading scenario? You need to say yes. In scenarios where multiple threads are accessing the shared data like caching or storing immediate results, we are using the concurrent hash map to avoid the concurrency issue and improve performance. This helped to ensure the thread safety without impacting performance significantly. Okay, then what are all the different types of scope in Spring? Which one you use and why? Spring வந்து multiple scopes வந்து support பண்ணும் and those scopes are like singleton, prototype, request, session and application. So 5 main scopes. Bean scopes இருக்கு. ஒன்னு வந்து singleton. Singletonனா என்ன? All over the application ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் தான் கிரியேட் ஆகும். ப்ரோட்டோடைப்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் வந்து பீனை ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். தென் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் பர் ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட்டுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும். செஷன் அப்படின்னா ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் பர் HTTP session and application na one instance per servlet context. So this is the 5 bean scopes available. இதை நம்ம எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்? இப்போ in our project we are going to use mostly singleton prototype, singleton scope because வந்து most of our services like business logic repositories are stateless. Singleton ensures the better performance and memory efficiency. Singleton na என்ன ஒரே ஒரு scope தான், ஒரே ஒரு instance தான் create ஆக போகுது. So which is going to ensure the better performance and memory efficiency. In some cases like request specific data handling we are using request scope. ஓகேங்களா? request scope na என்ன HTTP ஒரு one instance is created for one HTTP request. ஓகேங்களா? ஓகே, and then ஏன் சிங்கிள்டன் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா which is a default scope. நீங்க எந்த ஸ்கோப்புமே கொடுக்கலன்னா by default it is going to take singleton and then the reason for why is it is lightweight. No need to create objects repeatedly. ஒரே விஷயத்துக்கு repeatedly நம்ம object create பண்ண வேண்டிய need இல்ல. Works well when there is no shared mutable state. And then you can say that end la vandu, so overall vandu singleton worked best for backend services in my project, while request scope which was used when we need request specific data அப்படினு சொல்லி நம்ம end பண்ணிடலாம். Then the next question is
explain how the Spring auto configuration works internally. This was also one of the repeated questions. So Spring auto configuration enna pannom, automatically configures the beans based on the dependencies present in the class path and application configurations. இது எப்படி work ஆகும் அப்படின்னா, it works internally using @enable configurations and @conditional annotation, Spring factory and then Spring factories. ஓகேங்களா, our auto configuration imports in newer versions. How it works: when a Spring Boot starts an application, it scans the class path. Based on the available dependencies, Spring Boot automatically creates and configures the beans. These configurations are conditional, which are applied only if certain classes or properties are present. For example, Spring Boot finds Spring Starter Web, it auto-configures Dispatch Servlet and Tomcat. If it finds JPA dependency, it configures the data source and entity manager. Okay, na? So it avoids manual configurations and reduces the boilerplate code. Okay, and then what is the difference between REST controller, REST controller na enna, REST controller na enna, and then வந்து response body அப்படினா என்ன? So the thing is, REST controller and controller அப்படினா, which is the controller is something which is going to return a HTTP page or something, which we can say that it is going to return views. ஆனா REST controller அப்படிங்கிறது which is going to return a data JSON or XML directly. So REST controller அப்படிங்கிறது it is internally going to handle a controller and response body. இப்போ response body அப்படின்னா which takes and returns a value of the method, convert it into a JSON, sends it directly to HTTP response body. So we don't want to do manual conversion. ஓகேங்களா, earlier controller அப்படின்றது வந்து which is a traditionalல வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். இப்போ REST controller அப்படிங்கிறது which is a combination of controller plus response body. ஓகேங்களா, அப்ப REST controller என்ன பண்ணும், which is going to return me a response body. Okay, response body அப்படிங்கிறது என்னன்னா it's a JSON kind of. Okay. Okay. Then the next question is, how do you handle exceptions globally in Spring Boot, and how have you used a controller advice? So the thing is, we need to say that yes, in my project I have handled global exceptions using @controller advice. @controller advice என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, which is allowing us to define a centralized exception handling mechanism for across the whole web application. So inside it நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா @exception handler to handle a specific exception. So @controller advice அப்படிங்கும்போது அந்த கிளாஸ், இப்போ ஒரு கண்ட்ரோலர்ல எனக்கு ஏதாச்சும் எக்ஸெப்ஷன் வந்துச்சுன்னா அந்த கிளாஸ்க்கு போகும். So that annotation is something like that. இப்போ @exception handler அப்படின்றது நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that exception handler means இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸெப்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மெத்தடுக்கு நீங்க வந்து இந்த மெத்தட் என்ன சொல்றதோ அதை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான். So whenever an exception occurs in any controller, it intercepts to the global exception handler. A custom response is returned, which is helping in avoiding repetitive try catch block, maintaining the consistent error responses, improving code readability and maintainability. In Spring application la நம்ம மோஸ்டா வந்து try catch இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். We are going to handle it via global exceptions. And the next question is, how do your microservices communicate with each other in your project, and whether it is a synchronous or asynchronous communication, what are all the trade-off? So the thing is, we need to say obviously வந்து நம்மளோட microservicesனா there will be a communication between the service A and service B. அந்த communication வந்து synchronous asynchronous ஆன்னு சொல்லணும். So in our project we are using microservices which is communicating using both synchronous and asynchronous approaches depending on the use cases. So synchronous அப்படின்னா என்ன, ஒரு சர்வீஸ் வந்து இன்னொரு சர்வீஸோட ரெஸ்பான்ஸ்க்கு வெயிட் பண்ணும். Asynchronous na it won't wait, it will something which is a event based communication. Okay la, so synchronous communication which is using
REST API calls, Fein clients அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம். asynchronous வந்து Kafka, RabbitMQ அந்த மாதிரி. ட்ரேட் ஆஃப் அப்படின்னா வந்து அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நம்ம சொல்றதுதான். ட்ரேட் ஆஃப் அப்படிங்கும் போது சின்க்ரனஸோட ட்ரேட் ஆஃப் வந்து விச் இஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டு இம்ப்ளிமெண்ட், இமீடியட்டா ரெஸ்பான்ஸ் வந்துடும். பட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து டைட் கப்ளிங். So it can lead to latency and cascading failures. Asynchronous அப்படிங்கும்போது the messaging service வந்து loose coupling and then வந்து better scalability and fault tolerance, no waiting for response, because வந்து நான் request send பண்ணுவேன், responseக்கு wait பண்ணாம I will do some other process. So அதுதான் வந்து which is a asynchronous ஓட advantages. It disadvantages வந்து it is very complex and eventual consistency. So we used synchronous communication for critical real-time operations and asynchronous for background or non-critical workflows to balance the performance, scalability and reliability. Then the next question is, what is circuit breaker pattern and have you implemented resilience 4G or hysteris? So circuit breaker pattern அப்படினா என்ன, ஒரு service இன்னொரு service கால் பண்ணும்போது the service B is failing repeatedly அப்படினா instead of calling it repeatedly நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to give a fallback logic, because வந்து என்னோட whole application failure ஆகக்கூடாது. Only on the service fail அப்படின்னா I can write a fallback logic that this is temporarily unavailable, like that. So the circuit breaker pattern is a pattern which is used to prevent cascading failures in a distributed system, especially in microservices communication. Okay, when one service வந்து repeated fail ஆகுது அப்படின்னா, instead continuously making a call to it, the circuit breaker stops further and temporarily return a fallback response. There is a 3 states of a circuit breaker. One வந்து closed, which is normal, and then வந்து open and half open. Closed அப்படின்னா வந்து each and every time call வந்து allow ஆகும். Open அப்படின்னா call எல்லாம் block ஆயிடும் due to failures. Half open அப்படின்னா limited calls are allowed to check the recovery. In our project, we are using Resilience 4J to implement the circuit breaker pattern for handling failures in a synchronous service-to-service communication. Okay. When a dependent service was down or slow, circuit breaker வந்து prevents the unnecessary calls and return the fallback responses. So this improves the system scalability, fault tolerance and user experience. Okay. Then what is the difference between API gateway and load balancers and why do we need this? API gateway and load balance அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே different purposeக்காக நம்ம microservice environmentல யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? Although both are going to deal with the request. So load balancer அப்படின்னா என்ன, responsible for distributing the incoming across multiple instances of the same service. API gateway now we can say that it is a single entry point for all the clients to handle the cross-cutting like authentication, routing, rate limiting, etc. So நம்ம ஏன் இந்த ரெண்டுமே வேணும் அப்படின்னா, load balancerனா high availability and scalability ensure பண்றதுக்கு. API gateway which we can say that is a managing centralized request handling and business level routing. So both are used together to build a scalable and secure maintainable application. Okay. Okay. Then the next question is, how do you manage the distributed transaction across microservices? Have you ever heard of Saga pattern? Okay. இப்ப monolithic application அப்படின்னா we will be having a single database. ஆனா மைக்ரோசர்விஸ்னா ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாபேசஸ் இருக்கும். அப்பனா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸை மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ இன் மைக்ரோசர்விசஸ் மேனேஜிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் லிட்டில் சேலஞ்சிங், பிகாஸ் ஒவ்வொரு சர்வீசஸ்க்கும் ஓன் டேட்டாபேஸ் இருக்கும். வி கேனாட் யூஸ் அ நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் ஆசெட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? To handle this, we are using Saga pattern, which ensures the data consistency using the sequence of local transactions. Saga pattern அப்படின்னா என்னன்னா, என்னோட whole transactionையும் which is going to broke into multiple steps and each step is a local transaction. இப்போ ஒரு step fail ஆச்சுன்னா we need to execute compensating transactions to undo the previous actions. So we can say like in our project is we are using
saga pattern. We are handling the distributed transaction across an event-driven asynchronous approach where services communicate via events. If any steps failing, we are triggering the actions to maintain consistency. Okay, so this is helping to achieve the data consistency, fault tolerance, and loose coupling. Okay. Then ரெண்டு question என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா which is a programmatic question. Write a program to find the first non-repeating characters. இப்போ நான் வந்து ஒரு string வாங்கிக்கிறேன். I am going to create a map. இப்போ each and every time நான் என்ன பண்றேன் அரே ஸ்ட்ரிங்க கேர் அரேவா கிரியேட் பண்ணி மேப்ல புட் பண்ணும்போது get or default if it is டிஃபால்ட்டா 0 கொடுப்போம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஆல்ரெடி வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா +1 பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஆல்ரெடி வேல்யூ ஒன்றுனா அந்த வேல்யூ கூட +1, அப்படி இல்லைன்னா டிஃபால்ட் வேல்யூ 0 கூட +1. ஆஃப்டர் தட் நான் என்ன பண்ணுவேன், இஃப் த என்ட்ரியோட வேல்யூ வந்து 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா சிம்பிளி நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவேன். ஒய்? பிகாஸ் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர் தான் வேணும். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கெட் ஆல் த நான் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர். ஸோ அதனால நான் ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்றேன். ஓகே, then the next one is list of employees இருக்காங்க. அதுல வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் ஹையர் salary இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் நான் வந்து fetch பண்ணணும் by using a Java 8 streams. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், என்னோட எம்ப்ளாயீஸ் நான் வந்து ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணி we are going to group it by department and comparing the salary. then நான் வந்து print பண்ண அப்படின்னா based on the employees எனக்கு வந்து என்ன சாலரியோ highest salary employees on each department எனக்கு கிடைப்பாங்க. then next ரெண்டு question 3 questions பாத்தீங்கன்னா which is something I can say like HR kind of. Why are you looking for a change right now? So this one is something நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா I have incorporated like Spring Boot. So the thing is நீங்க வந்து எப்படியா இருந்தாலும் உங்களோட கரண்ட் ஆர்கனைசேஷனை பாசிட்டிவா சொல்லணும். you are not supposed to say like என்னோட டீம் எப்படி இருக்காங்க, எனக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் தரல, ஸோ ஃபார் இன்க்ரிமெண்ட் பர்பஸ் நான் வந்து ஸ்விட்ச் பண்றேன், என்னோட பேஸ் லொகேஷன் வந்து இந்த லொகேஷன், எனக்கு அந்த லொகேஷன் செட் ஆகல, ஸோ அதனால நான் சேஞ்ச் பண்றேன். இப்படிலாம் எந்த ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸும் நீங்க கொடுக்க கூடாது. You want to provide a very positive of your current organization. I had a great experience in my role as a associate consultant. I have extensively worked on this. I have gained a strong knowledge in backend development, API like that, building a solid foundation. However, at the stage of my career, I was looking to focus more on backend microservices. நான் வந்து என்னோட learning வந்து இங்க reach பண்ணிட்டேன். So I was trying to make myself flexible to learn in other projects like that. நீங்க வந்து உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்லணும். Then வந்து are you comfortable with Genpact's work culture? We sometimes work with clients of different time zones. எல்லாமே நீங்க வந்து flexible மாதிரி சொல்லணும். As I was comfortable with working with clients across different time zones. I understand that global organizations like Genpact collaborate with collaborate across regions, which is essential. In my experience, I have worked with distributed teams, so I am familiar with adjusting availability for important meetings or deadlines when needed. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பாசிட்டிவா சொல்லணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட் ஆர் யுவர் சேலரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்னு கேட்பாங்க. நான் வந்து பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் கரண்ட் மார்க்கெட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் திஸ் ரேஞ்ச் டு திஸ் ரேஞ்ச், பட் ஐ எம் ஃபிளெக்சிபிள் டிபெண்டிங் ஆன் த ஓவரால் பேக்கேஜ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். எப்பயுமே வந்து உங்களோட சேலரி பேக்கேஜ் அப்போ யூ கேனாட் சே லைக் ஐ வாஸ் இந்த பேக்கேஜ் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட்டா, ஐ மீன் கான்ஃபிடென்ட்ங்கிறத தாண்டி இந்த பேக்கேஜ் தான் வேணும்னு சொல்லி ரொம்பவே வந்து நீங்க அங்கேயே அடமெண்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. யூ வாண்ட் டு ஆல்வேஸ் சே இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு வேணும், பட் ஐ எம் ஃபிளெக்சிபிள் டு டூ, அந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். தட் இஸ் வாட் அவங்க வந்து நீங்க கொடுக்கறதுக்கு, நீங்க கேட்கறதுக்கு மேல கூட கொடுக்கலாம், பட் த வே யூ நீட் டு சே சம்திங் அந்த மாதிரி பொலைட்டா யூ ஆர் ஃபிளெக்சிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொல்லணும். ஓகேங்களா? Okay, so this is the Genpact's 4+ years of experienced candidate questions. I have explained you the way I answer like that. நான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். if it's so, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் வந்து if you
கெட் சம் டைம் நம்மளோட சேனல்ல வந்து ஐ ஹவ் போஸ்டட் சம் மோர் லாட் ஆஃப் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் கொஷின்ஸ். அதையும் நீங்க வந்து கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்டர்வியூ ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி போஸ்ட் பண்றேன். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு பக்கத்துல பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. வில் see you in another video with another set of questions. Thank you. Bye bye.